So, wir haben über die Wendepunkte gesprochen. Verschiedene Wendepunkte im Leben. Sagen Sie mir einmal die Ehe, okay, oder die Hochzeit. Huh? Turning point in the life. So, marriage is one of the turning point. Then, studio, okay, dann, Dann die Arbeiter. genau, die Arbeit, ja, okay, Die Erkrankung. ja, die Erkrankung. Manchmal die Unfall. Ja, sickness. Ja, der Unfall, sehr gut. Die Naturkatastrophen. Ja, die Naturkatastrophe. Sometimes we have cloud burst and such events. So, Erkrankung, the best example for Erkrankung is pandemic, COVID pandemic nowadays. This is the best example for, we say, die Pandemie. Und die Technik. Ja, genau, an der Arbeit, die Technik. Technik an der Arbeit, at the work. Ja, genau. Und aktuelle Technik, na? Manchmal benutzen wir aktuelle Technik. Technik ist Ja. aktuell. Current, latest technology. Nowadays, Yes. companies are using latest technology. There is a competition. There is a Wettbewerb. Competition? Wettkampf between the companies. Who will lead the sale? Who will... Ja, pressure due to Wettkampf. Ja, genau, Wettkampf. So das ist auch ein Wendepunkt. Gut. Nee, also zum Beispiel this one. I want like Liebe failure. Ja, die Liebe. Ja, ein Mann Familie. ja, genau, das Familienleben. Sehr wichtig, ja. Manchmal ein Mann liebt eine Frau, aber die Frau liebt gar nicht. Und dann, was sagen wir? Das ist einseitig, ne? One-sided love. Einseitig. Die Frau liebt gar nicht, aber der Mann liebt zu viel. Der Mann wartet auf die Frau. Wir sehen es oft. Ja, das ist oft passiert in Bollywood-Filmen. Der Mann wartet auf der Haltestelle, Bushaltestelle, geht nicht ins Büro, wartet auf die Frau und die Frau weiß gar nicht, die Frau kennt den Mann gar nicht. So, das ist die Liebe, einseitige Liebe, one-sided. Und dann, der Mann ist unter Stress. Ist unter Stress. Also like court cases. Ja, Gericht. Dann gehen sie in den Gericht und dann hat sich das Leben verändert. So, das ist auch ein Wendepunkt. So, wir haben über diese Wendepunkte gelernt, heute gelesen. So, es gibt viele Wendepunkte. So, diese Wendepunkte, so das, now sehen wir einige Verben, wichtige Verben. Sich verändern, okay? Sich verändern, okay, noch? Steuern. Verben oder Wortschatz, okay, beide. Zum Beispiel, ja, steuern. Was ist steuern? To regulate. Regulate. Und die Fabrik, Factory. Genau. Technik. Das habe ich schon geschrieben. Okay, noch einmal. Verben. Oder steuern, verändern, sich verändern. Stark verändern, stark oder? Sehr stark oder? Wenig verändert. Beitragen. Ja, beitragen. Beitragen zu. Contribute. Something contribute. Ausland, genau. Das Ausland. Foreign. Aktuelle Technik oder aktuelle Technik. Latest technology. Ereignisse.
Ereignis. Happenings. Gut. So wir haben so viel gelernt. Ich schicke dir in der Gruppe. Dann können Sie diese nochmal lernen und auch hier etwas schreiben. Schreiben Sie etwas über das Thema Wendepunkt. Können Sie schreiben? Können Sie schreiben über das Thema jetzt? Nicht jetzt, als Hausaufgabe? Nicht this. Please scroll down a bit, like. Okay, ich schicke in der Gruppe. Kein Problem. Okay. Ich schicke. Okay. Ja, ich schicke dir alles. Kein Problem. So, schreiben Sie, okay, einen kleinen Text über das Thema, okay, Wendepunkte im Leben. Können Sie das machen? Ja, kein Problem.